I'm at the Marina Beach in Chennai. I've come to try out the ramp which has been put up here from December end onwards for wheelchair users, and this is lockdown time, so we are the only people here at the beach. So I'm lowering my mask and let's try it out. Feeling the water at the Marina Beach. கிட்டத்தட்ட 30 இயர்ஸாக சென்னையில் இருக்கேன். ஆனால் இன்றைக்கி தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மரினா பீச்சில் தண்ணியில் காலினேன். ஸோ இட்ஸ் அ ட்ரீம் கம் ட்ரூ மொமெண்ட். எனக்கு மட்டும் இல்லை, இன்னும் நிறைய பேருக்கு. ஸோ இதை வந்து ஒரு பாசிபிலிட்டி ஆக்கின நம்மளோட முதலமைச்சர் திரு ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் டிஆர்ஏ டீம், டிசபிலிட்டி ரைட்ஸ் அலையன்ஸ் டீமுக்கும் என்னோட ஹார்ட்டியஸ்ட் தேங்க்ஸ். இது வந்து ஒரு பெரிய மொமெண்ட், பொக்கிஷஸ் மொமெண்ட். ஏன்னா நம்மளோட நேச்சுரல் அசெட் மரினா பீச் வந்து ஒரு நம்மளோட ஒரு ப்ரைட். ஸோ அந்த ஒரு பொக்கிஷத்தை எல்லாருமே ஆக்சஸ் பண்ணணும், எல்லாருக்குமே அது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அவைலபிளாக இருக்கணும். ஸோ அதுக்கு இந்த ரேம்ப் வந்து, இந்த இனிஷியேட்டிவ் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டெப். ஸோ சீக்கிரமே இது வந்து பெர்மனெண்ட் ரேம்ப்பு மாறணும் அப்படின்னு விரும்புகிறேன்.